El día de hoy, entonces, tenemos una charla muy bonita sobre el examen TKT. Yes. ¿Alguien sabe sobre este examen? ¿Conoce? ¿Lo ha escuchado? ¿Se lo han pedido de repente cuando se han presentado a un puesto laboral? A ver, que levante la mano a alguien que se le haya pedido este examen. ¿No? ¿A nadie? Qué suerte entonces. ¿Yes? Porque usualmente es un examen, ahora lo vamos a ver a detalle, que es solicitado a los profesores de inglés. ¿Para qué? No es un examen exactamente que mide el conocimiento, como un FCE, como un PET, como un CAE, como un TOEFL, que a veces nos pregunta si tenemos el curso. No mide qué tanto sabes de inglés. Si tu habilidad de speaking es alta, si tu habilidad de listening es alta, no. ¿Ok? Lo que hace vamos a ver acá. Lo que hace el examen TKT es que va a medir tu conocimiento pedagógico, va a medir cómo tú estás enseñando efectivamente inglés de acuerdo a los estándares internacionales. Porque, si bien es cierto, nosotros vivimos en el Perú, nos rige el Ministerio de Educación, tiene normativas, ¿no? ¿Cierto? Tiene la manera correcta en la que debemos enseñar, pero tiene una gran debilidad, que esas normativas van para la enseñanza del inglés a nivel secundario. ¿Estoy de acuerdo? ¿Están conmigo? ¿Yes? Pero si tú quieres enseñar inicial, si quieres enseñar primaria, por ejemplo, el ministerio no nos da esos parámetros, pero a la vez tú eres profesor de inglés. Entonces hay algo fuera, hay algo macro que va a regir, que va a decirte cómo tú tienes que enseñar. Es por eso que nosotros, los profesores de inglés, tenemos a nuestra disposición libros y libros de metodología. ¿Qué es un método? Es una secuencia de pasos para que tú puedas enseñar inglés. Y existen diferentes métodos. Entonces, este examen lo que va a hacer es medir, analizar, te va a preguntar qué hacer si pasa una situación en el aula, cómo planificas tu clase, etc. Entonces, vamos a ver aquí, ¿de dónde sale la palabra TKT? O estas tres letras, TKT. Es Teaching Knowledge Test. ¿Yes? No te va a medir, repito, para los que recién se están incorporando, no va a medir si tú tienes un nivel B1, si un nivel A2, un nivel B2, un nivel C1. No va a medir tu nivel de inglés. Lo que va a hacer y lo que nosotros te proponemos es que en la preparación al curso se te enseñe todo sobre metodología, todo sobre planificación de clase, de acuerdo a los estándares internacionales, para que puedas desarrollar este examen sin problemas. ¿Yes? Tenemos aquí esta presentación o esta página, se les voy a pasar en el grupo de WhatsApp para que ustedes lean un poquito más. TKT es un examen, así como lo dice, que es un certificado, una certificación internacional. ¿Qué significa eso, Milagros? Eso significa que el resultado que tú obtengas no solamente es válido para Perú, ¿sí o no, Yaylo? Te vas a otra parte a estudiar, a enseñar, te vas a Brasil, te vas a Estados Unidos, te vas a Chile, te vas al lugar que tú quieras, es un certificado internacional que te está acreditando que tú realmente sabes cómo enseñar inglés. Milagros, pero yo he estudiado en la universidad, yo tengo mi licenciatura. Perfecto. Pero eso es para Perú. Eso es para Perú. Pero si queremos internacionalizarnos o queremos competir con profesores nativos, por ejemplo, el certificado internacional es un muy buen aval de tu conocimiento pedagógico. ¿Qué más tengo aquí para explicarles? ¿Qué va a evaluar? Cosas. Ahora ya Luz va a entrar allí más a profundidad. De manera general, este examen evalúa estos tres puntos. ¿Yes? ¿Cómo usar efectivamente recursos didácticos?
¿Qué significa ser efectivos en algo? ¿Alguien me puede decir? Esa palabra la estamos usando bastante, efectivamente, de manera efectiva, pero ¿qué significa ser efectivos? Que realmente lo que tú estás dando, que realmente ese conocimiento que estás proporcionando es el correcto, está a la medida de tus alumnos, que el material, en este caso didáctico que estás usando, está acorde a la necesidad del alumno en el aula, que el video que estás colocando, que el audio que les estás poniendo realmente está acorde a lo que ellos, uno, a la edad del alumno, al nivel del alumno y de acuerdo al tema que vas a desarrollar con ellos. Y para eso, sí es cierto, gran parte de esto es criterio, conocer a tus alumnos, pero también hay una serie de pasos, unas técnicas allí, algún tipo de estudio, microestudio que tienes que hacer en el aula. Eso también se ve en el curso de preparación y luego te lo van a preguntar en el examen. Otro punto que evalúa este examen es el uso y gestión en el aula de diferentes métodos. Si yo a ustedes en este momento les pregunto, menciónenme 3 métodos que utilizan en aula. A ver, quiero leer ese chat. Quiero que reviente el chat. A ver, ¿qué métodos ustedes utilizan para enseñar a sus alumnos? ¿Cuáles son los métodos? Cada método tiene sus técnicas, cada técnica tiene sus estrategias. Yo no puedo enseñar un solo tema con un solo método. Por eso es que, ya Luz ahí también les voy a explicar, existe la tendencia del método holístico, en el cual yo combino diferentes técnicas, combino diferentes estrategias para una sesión. A ver, acá tengo, vamos a ver, aquí tenemos un comentario. Dice Communicative Approach, TP, TLC en PPT. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces, en este examen se te va a medir también eso, cómo estás usando y gestionando. Gestionar quiere decir cómo los vas a aplicar en aula. Pero para eso, en el curso de preparación, tenemos que hacer un reforzamiento sobre métodos. ¿Ya? El último punto que evalúa este examen, uno, como les digo, nuevamente, es uno de los tantos, porque ya les voy a explicar ya Luz que hay 3 módulos, es la planificación de lecciones. ¿Cómo planificas tu clase? ¿Cuánto tiempo? Eh, ¿Cuánto tiempo estás destinando para cada actividad? ¿Cómo estás haciendo el opening de tu sesión? Y esto sí, ahí, ya Luz, apóyame, es un matching versus lo que tenemos en el ministerio, ¿yes? Porque las estructuras pueden ser distintas. No es que una sea mejor que otra, es que también nosotros, repito, estamos en el Perú, tenemos que regirnos de acuerdo a lo que dice el ministerio, pero para fines de certificarte, hay una estructura que debemos conocer, aprender y también aplicar para que se nos teste por allí. ¿Ya? Nada complicado, ojo, nada complicado. Ahora bien, tú me dirás, Milagros, ¿y quiénes pueden participar? ¿No? ¿Quiénes van a poder ser parte del curso? ¿O qué necesito? ¿O para qué me va a servir este curso? Vamos a admitir aquí a Karina. Ok. En mi caso, yo soy profesora licenciada, ¿ya? Es decir, yo estudié la carrera de pedagogía en idiomas en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, que es la CACTU. Obtuve mi licenciatura. Tuve esa suerte. Puedo enseñar, estoy apta para enseñar profesionalmente a inicial, primaria, secundaria, superior y seguir escalando. Pero si tú solamente has estudiado, por ejemplo, en algún instituto, has terminado tus niveles hasta avanzado, no tienes un título universitario, pero eres buena en el idioma, eres buena enseñando, pero te falta ese documento, este examen es para ti. Porque este examen lo que va a hacer es medir, hemos dicho, no tu nivel de inglés, sino tu nivel de conocimiento pedagógico, tu conocimiento docente. Entonces, este examen, en principio, va dirigido, aquí lo pongo, ¿yes? Número 1, a profesores de inglés.
En mi caso lo tengo, Jean-Luz lo tiene, ¿ok? Profesores de inglés que aparte de tener la licenciatura o su maestría, etcétera, quieren seguir creciendo. Yo me puedo ir a otro lugar, como me ha pasado, y puedo enseñar en otro país porque estoy habilitada profesionalmente, internacionalmente para hacerlo. Tenemos luego a los profesores o maestros con el nivel B1 de inglés. Y aquí tenemos un gran problema, porque nosotros en este país lo que hacemos es nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado. ¿Yes? Terminas tu instituto con las notas que tú conoces, y voy a ser muy franca porque no es la primera vez que vamos a dar este curso de preparación, ya Luz, es la segunda, esta es la tercera vez ya que lo vamos a dictar. Entonces, el nivel del docente tiene que ser un nivel B1 de acuerdo al marco común europeo. Te podemos apoyar brindándote el link de un examen gratuito online para que tú conozcas cuál es tu nivel. Te podemos apoyar en eso. Pero también se necesita, si vas a llevar este curso y de repente no estudias hace unos años atrás, que vuelvas a reforzar algunos conceptos. Porque en este curso de preparación o para el examen de TKT, nadie te va a evaluar o nadie te va a hacer una pregunta para saber si hablas bien, es un audio para saber si tu nivel de listening es alto, o vas a hacer un writing. No, es un examen sencillo. Marca, Dexterless, es un multiple choice prácticamente. Es súper sencillo, pero el nivel tiene que ser alto de tu parte, porque tienes que comprender las preguntas, comprender la información que te vamos a brindar, tienes que leer, porque hay documentos que hay que leer, obviamente, que los harás ya en casa para que llegues fresca a la sesión que tenemos para ti. ¿Quiénes más pueden dar este examen? Personas con experiencia docente que no tienen certificación en la enseñanza del idioma inglés, que es lo que te decía. Puede ser que hayas terminado tu instituto, te gusta, te has dado cuenta que quieres enseñar, pero cuando te presentas a un colegio, por ejemplo, no te aceptan porque no eres titulado, titulada, o no tienes el bachiller. En ese caso, si tuvieras ese examen, no tendrías ningún problema y podrías competir libremente en el mercado con los que sí somos, por ejemplo, egresados de la carrera. Esa es la ventaja, la gran ventaja que tenemos todos los que queremos ser profesores, que nadie te va a limitar. El único límite eres tú, si es que no quieres seguir creciendo. ¿Para quiénes más es este examen? Para maestros que quieren obtener un reconocimiento formal de su experiencia, mantener sus habilidades de enseñanza actualizadas y desarrollar sus oportunidades profesionales. Creo que esta última parte nos identifica a todos. Lo que yo aprendí hace, no voy a decir hace cuánto, hace unos añitos, ¿yes? Ya eso no es que sea obsoleto, pero definitivamente lo rico de la educación es que siempre está en constante desarrollo y actualización, porque los alumnos no son iguales, pues. Alumnos pre-pandemia, alumnos post-pandemia son totalmente diferentes. Entonces, si quieres actualizar tus habilidades metodológicas, quieres hacer un refresh también de una sesión de clase, etcétera, el curso de preparación te brinda los conocimientos y luego puedes certificar. Lo estoy poniendo en dos ámbitos para tener la información clara. Nosotros desde la Escuela de Capacitación brindamos el curso de preparación. Ahora Jean-Luz les va a explicar la diferencia entre los dos tipos de TKT más comerciales que hay, porque en realidad hay algunos otros. Y si tú quisieras ya certificarte, dar tu examen, podemos apoyarte buscando las alternativas más económicas en el mercado a la fecha de tu evaluación. ¿Por qué lo digo así claramente? Porque los exámenes internacionales no se rigen en el Perú, no tienen aquí, no es algo, como se dice, escrito sobre piedras, los precios pueden variar porque viene de campus.
Entonces, hay muchos factores que pueden influir en que suba 50 soles más o a veces que baje 50 soles o de acuerdo a la institución también que está autorizada para dar el examen, puede ser que haya diferentes precios. Nuestro compromiso para aquellos que quieran tomar el curso con nosotros y luego nos digan, mira, yo me quiero evaluar, quiero dar mi examen internacional, entonces nuestro compromiso es apoyarlos en buscar la mejor opción. Ahora mismo tenemos un aliado, que es Senati. En Senati también tienen esta opción de dar el examen TKT. Podemos hacer allí, podemos tener una conversación y ayudar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan, que les haya surgido? Por favor, estoy presta a escucharlas antes de ver cómo es el examen como tal. Les escucho. Creo que había un chat por aquí. A ver, vamos a ver. Aleida, Carlita, Luisa, Grecia, Graciela, Karin, Alice. ¿No hay preguntitas? Ok. Tengo por partes una preguntita. Soy Aleida. Sí, Buenos días. Aleida. Mi consulta es, digamos, todo esto es para estudiantes de Lima. ¿Cómo sería, digamos, para las personas que son fuera de Lima? ¿O cómo? Porque no sé si en Arequipa hay también para que se haga el examen TKT aquí, no sé. Así que Ok, genial, estaría curiosa. genial. El curso de preparación es para todas las personas a nivel nacional. Ahí no hay ningún problema. Janluz, me parece que Senati tiene en Arequipa, tiene sede. Sí, también tiene sede. Es cosa de organizarlo y chequear, ¿no? Fechas y de repente hay otras opciones también. Sí, es la ventaja, ¿no? Como les decía, nosotros al no estar pactando el examen con una institución, nos permite mirar hacia todas las instituciones que te dan el examen, tocarles la puerta o darles a ustedes también las opciones, las alternativas y las fechas, porque no es un examen que todos los meses aperture las fechas. Hay que inscribirse por lo menos con un mes de anticipación, hay que saber en qué horario me va a tocar. Usualmente es un examen online, pero también hay versión computer, me parece, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a ver. Con Janluz ella nos va a explicar todo esto a más detalle, no se preocupe, pero gracias por tu pregunta. Entonces, ahora sí, yo ya les he dado la parte informativa. Janluz se va a encargar de explicarles, de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu perfil docente, ¿qué te conviene tener? ¿Te conviene tener un TKT Core con el cual puedas enseñar primaria y superior o te conviene tener un TKT Young Learners que es para inicial y primaria? Ahora, también con ella vamos a ver cuáles son los tipos de preguntas, las estrategias, etcétera, para dar el examen. Así que, Jean-Luz, por favor, son todos tuyos. Okay, thank you very much. Now we're going to change into English, right? So because we need to reinforce and continue practicing this. Okay, great. But feel comfortable if you want to move from English to Spanish to Spanglish. We are here just to inform, to help all of you. Okay, TKT Core or TKT YLE? That's the question, right? To be or not to be? Okay, let's see. We have here today, this is our objective. Choose the best exam for my continued development as an English teacher. So I had to choose what is going to be memorable or remarkable in my CV, right? So we have this specific information. So it says tests developed by Cambridge ESOL for teachers of English to speakers of other languages. That's why we need to prove that we manage a certain level of methodology in teaching English. Then, what is it for? Test candidates' knowledge of concepts related to language, its use, the background, and practice of language teaching and learning.
as Milagro mentioned, we are going to focus today on TKT young learners and TKT core. What is the difference, right? Some of you say, but what is the difference? Let's see here. TKT core is for people who intend to work at educational institutions. So with the TKT core, you are able to teach any level, including adults, right? Because what you are going to work is kind of a general idea of what is methodology. Since concepts, lesson planning, use of resources, how to choose materials, and a lot of things that you need in the classroom. This is for people who would like to challenge themselves in a new field. Sometimes when we teach just one level, for example, you are teaching primary level for a long time, what happens? Your strategies, your technique, your method is a little bit sleepy because you are applying just for a specific group of students. And what you need is to refresh, kind of to brush up a little bit, right? People who wish to have a certificate issued by a prestigious organization. Because when you say, okay, I have my TKT, so it's a proof that you have an international exam and that you deal with the methodology, the technique, the strategies according to international standards, right? Now, TKT young learners. It is suitable for teachers of young learners who already teach other curriculum subjects in their first language. Sometimes when we're teaching at school, we have kind of 24 hours of English, 20 hours of English, or we teach 3 days a week, and they ask to teach other, for example, communication, CTS, or whatever other subject is necessary to teach. So also for those kinds of teachers, you can apply for TKT young learners. Teachers who wish to refresh their teaching knowledge, because TKT young learners are the strategies, lesson plannings, activities, and resources exclusive for kids. They say from 6 years to 12, but what you're going to learn here also is going to be very useful for kindergarten students. Teachers who are specialized young learners, teachers who teach only English. This is our case. All teachers of older learners or adults who also wish to teach young learners. Sometimes we teach in an institution, at university, or we tend to teach teenagers, for example, for a long time. But then our coordinator says, okay, now you are going to teach 4th grade, 5th grade, 6th grade. You say, my goodness, it's a shock for you. But if you are prepared, there won't be any kind of concern or problem in what is methodology. Now, there is another that is, it was very popular before pandemic. That is TKT CLIL, that is Content, Language, and Integrated Learning. Here, we have, nowadays, all the different books and materials have a special lesson focused on CLIL, right? And what does it mean, CLIL? That you're going to insert some cross-curricular subjects in your lesson. So you are going to use math, history, science, CTS, arts, to learn the language, that is English. And we have soft CLIL and hard CLIL, okay? So also there is another module for this. So we have TKT Core, that you have 3 modules, TKT Young Learners, that is only 1, TKT CLIL, that is another one, okay? So there are some important TKTs in the market, but what we are going to reinforce today is TKT Core and TKT Young Learners. If you decide to take TKT Core, you have to manage 3 modules. Okay, together you can face the exam, the 3 modules together, or
you can take it one by one. You finish, for example, the preparation of module 1, you can take your exam. Module 2, you can take your exam. But it's better to have the 3 together, okay? It's kind of a long exam because it takes, imagine, 1 hour, 20 minutes per module. So it's kind of almost 4 hours, the 3 modules, but it's better. You have one module, a break, another module, a break. So it's very important to take the exam, the 3 modules together. You're going to have 80 questions per module, only 80 questions. And each module is 1 hour, 20 minutes to answer. And if you want just to take TKT, that is for young learners, for kindergarten and primary teachers, it's the same, 1 hour, 20, 80 questions. And what you're going to manage? 3 options, multiple choices, one-to-one matching, 3, 4, 5 option matching, odd one out. And for all parts of this module, candidates indicate their answers by shading the correct lessons in their answer sheet. You will have an answer sheet. This is written test. Both of them are written. There are no online version, okay? And you will have 1 mark per question. They are not going to discount marks. So if you made a mistake, well, there is no problem, okay? So this is the idea. 80 questions, 1 hour, 20 minutes per module, okay? Any question up to here so far so good? Is that crystal clear for you? Everything's clear. Great, fantastic. Okay, then what do we have? The grading. So this is maximum 8 questions, remember? And we have 4 bands, from 1 to 4. 1 means limited knowledge of TKT content area. If you got 2, basic but systematic knowledge. If you get 3, breadth and depth of knowledge. And if you get 4, extensive knowledge. It's correct to get 3 and 4 in your certificate. So these bands are really good. Okay, and everybody recognize that you have a good knowledge of what is methodology. How are the certificates? Like this. If you have the TKT core, you will get 3 different certificates according to the module. You see, TKT module 1, band 4, TKT module 2, band 3, TKT module 3, band 3. So you will get 3 different certificates if you take the TKT core. If you have the TKT Young Learners, you will get your certificate like this as well. And it says TKT Young Learners. And the band 3 with your name, yes. And remember, coverage certificates are forever and ever, okay? They don't expire, like, for example, American certificates like TOEFL, like Michigan, like ECCP, CCE. They, after 2 or 3 years, you need to take another exam similar to that one, okay? That's the difference between American and British exams, that American expire after 2 years, and British exams not. The only thing is that you need to demonstrate and getting new certificates in order to improve your level of English, okay? Up to here is the kind of the general overview of the exam, right? Now, let's check. What is in each module? We are going first to see the TKT Young Learners. We have the first part. Knowledge of young learners and principles of teaching English to young learners. What we are going to cover here? Children's characteristics as a language learners. So what are their characteristics?
Developing children's language learning strategies through language learning. So what strategies we're going to work with our children? Developing children's cognitive strategies through language learning. How we are going to help our students to explore their cognitive part, the right, the left brain, and how we're going to motivate through the cognitive area. Then developing children's communication strategies through language learning. So we are going to teach our students communicative skills, right? How to organize ideas, how to use, for example, collocations, how they combine words, parts of the speech. But everything is inductively, remember, because they are kids. Okay, let's see. We are going to have a practice here. Aha. Let's see. We have one exercise. For question 1 to 6, match the teacher's commands on her approach to learning with the young learner's needs and characteristics. So we have here the characteristics, and here we have the teacher's opinions. What we need to do is to match letter and number. Okay? Milagros mentioned something important, that we need to have a B1 level. So what does it mean, B1? It means an intermediate level. Why? Because we are going to read a lot. The skill that we are going to work here, it's a lot of reading. We need to read and use all the strategies that we develop through our career. Focus on keywords, focus on key ideas, focus on understanding things. So this is the moment to prove if you are a good reader or not. Okay, let's work on this. Let's see. It says routines in the classroom. What could be the correct number here? 4. Which one? What number? For letter A, what number is the perfect one? I think it's number 4. Number 4. At the start of the lesson, 2 pupils give. Okay, very good. So 4, very good. What about personalized feedback on their language? There is one extra option, that maybe sometimes is. In my opinion, is number 5. We often do visualization. Questions about story, who is not really. Possibly be number 2. Not really. Why? Because letter B is the extra one. So there is no answer for letter B. Remember, always you are going to have one extra idea. So what is important here? First, to read the possibilities and try to use your predictions skills. Then on, you try to match and discover if there is one idea that doesn't match with the alternatives, right? What about letter C? Opportunities to respond to and use language creatively. Somebody mentioned with letter B. Yes, it's number 5. Exactly. Chance to have fun as a whole class. Number 3. Exactly. Help with underlying language patterns.
Language patterns. I think it's number 2. Exactly, number 2. Physical movement activity. Six. 6, are you sure? It's number 1. It's number 1. Why? Yes. Because there are some keywords. For example, doing and physical movement. Yes, it's something we need to find out one keyword that will help us to find the correct answer. Enough time to complete the work? 6. You see? And this is the correct idea. 1F, 2E, 3D, 4A, 5C, 6G. Okay. How do you feel? Is that difficult? Easy? It's Complicated? interesting and funny. It's like the play. Yeah, it's something like a game. All right. This is the methodology that we like to use in our classes, right? Then we have part 2, lesson planning and preparing young learners lessons. We have lesson planning components, headings, providing support and challenge, selecting and adapting supplementary material. That is quite important. For example, here, let's choose alternatives. I often use action rhymes with the class because help the children to associate words with the meanings. A, B, or C? It's B. This is B. It's exactly B. The movement, right? And how do you recognize that it's movement? What is the key word or the key idea? Action. Yes, Action action. rings. Yeah, action, right. What about 2? I find computer games where children put sentences in the right order to make a story can be useful because children get. Sorry, letter B was here. Letter B is from here too. I find computer games. As soon as your students finish computer games, what happens? Letter A, immediate feedback. Right. They have immediate feedback, right? Because they give them the correct answers. Very good. Making origami animals in class particularly useful for practicing. Following instructions. Following instructions. Excellent. You see? Are things that we have in our lessons. But sometimes when we think and say, aha, this was the name of this activity that I work here, right? So this is the correct answer. Now, part 3, teaching young learners. Here we are going to work what? Scaffolding children's understanding of language and use language through teacher language strategies. Using practice activities, managing young learners in class. So classroom management is quite important, right? So here we have an activity. We need to match these letters and these numbers. Remember, there is one extra option. Always we have extra options. Brainstorming. What could be the correct number for brainstorming? Remember that brainstorming is to organize a list of ideas, right? So according to this, it's number 4.
Why? Because it says the teacher tells the children they are going to travel in a spaceship to another planet. In groups, they make a list of things they want to take with them. So they are going to brainstorm ideas, right? What about information gap? Number 6. Could be. Number 6, the teacher asks children serious questions about an imaginary day. No. Remember that when we have information gap, it means that it's kind of a communicative activity. And one student has to ask to the other about information that I don't have. And it's kind of switching information. It's number 5, yes? Exactly. Number 5. Now visualization. That's the number that somebody mentioned. 6. 6. Very good. What about guessing? One. Children choose their eyes while the teacher moves. Not really. So guessing is the extra idea. What about letter E, memory activity? That's number 1. Because it says, then say which one is missing. You see, they close their eyes, right? They try to remember, and then they say what they remember. So that's why it's a memory activity. Role play is very easy. 3. 3, exactly. And drilling, or drill. Number 2. 2. Yes, you see? So this is the correct, those are the correct alternatives we have here. Okay, great. And finally, we have assessing young learners through classroom-based assessment. So here's a lot of assessment. We're not going to do this activity because, well, we don't have too much time. So always you will work alternatives, right? Possibilities. So what is important here? To read the instructions. What do we have to do? And according to this, we are going to work on the different alternatives. Then we have TKT Core. It's a little more demanding, Module 1 for TKT Core. We are going to work language and background to language learning and teaching. And they have 3 moments in Module 1 that are really demanding in refreshing what we have learned while we were learning the language. Describing language, for example, grammar, lexis, phonology, functions, reading. In part 2, we have background to knowledge. We have what is motivation, exposure, the role of error, L1, L2, so Spanish, English, right? The students' needs. Then we have the background to language teaching, presentation techniques, assessment, practice activities. So in Module 1, we have everything connected with language. We need to kind of remember when we talk about grammar, antonyms, synonyms, collocations. What is lexis? Vocabulary, right? Compound words, phonology, pronunciation. We need to kind of practice and reinforce our, description of phonology, functions of the language, expressions that we need to work. So it's a little more demanding than TKT Core in Module 1. We have one exercise here. Let's see, and let's discover. For example, I want you to write a list
list of 10 things. Which list? What about list? What is list? Conjunction, preposition, noun, adverb, pronoun, verb, or adjective? Noun. It's a noun. Very good. Of 10 things which you like. What about you? It's a pronoun. Do eat carefully. What about carefully? Adverb. 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 But don't talk to me or your sister. Ask me about. Ask Verb. verb about any difficult words. What about difficult? Adjective. Adjective. When you have finished, you can watch television. When? Action. Conjunction. Okay, so here in that first part, we analyze the language, right? These are the answers. In module 2, lesson planning and using resources of language teaching. Here we have 2 parts. Planning and preparing lessons according to international standards, not according to Minedu maybe, but there are international standards that we need to manage. Whenever we travel to another country, we know how they work and how they focus, for example, the presentation, the practice, and the production. Selecting plans, choosing assessments, selecting and use of resources, what kind of resources we need, consulting reference resources, maybe dictionaries, magazines, web pages, course books, what kind of course book we need to choose for according to the level of our students, according to their multiple intelligence, abilities, teaching aids as well. And here we have this. Okay, so different kinds of assessment during the class. Well, we don't have too much time, so I'm going to show you this. For example, we are going to focus on number 1. Use the notes to make complete sentences. Put the verb into the correct form. It's letter D. It says to check grammatical knowledge. So what is necessary here is just to read a lot. We are going to give you some pages of the book. So when you come to class, you're going to bring previous knowledge. We're going to work like flip teaching, right? You're going to read at home. And when you come to the class, you will have that previous knowledge that we need in order to work lots of practice. And well, we're going to work theory, but something very brief in order to practice, okay? And then we have module 3, that is managing the teaching and learning process. Here we have 2 parts, teachers and learners language in the classroom and classroom management, the roles and everything here. We have one exercise. Says, in a class of primary children of 9-10-year-old age, the learners are finishing a pair word task. The teacher wants to check the answer with the class. What is the correct answer according to your experience? What's the answer to number 1? Hands up, please. Can any of you possibly tell me what thing might be the answer for the first question? Answer? What is the correct alternative here? If you want to check the correct answer, what is the correct letter? A. Very good. What about number 2? In the class of teenagers in their 2nd year of English, the teacher has just presented a new grammatical structure and wants to check that the learners understand the meaning. So you are checking instructions, right? Or you are checking concept. That's something important. Here we are checking concept. Does everyone understand? Who can give me an example sentence? Please explain the meaning. What is the correct? You want to check understanding of the meaning. Letter A, okay. That's it. No. Letter C. Please explain. No, really?
is letter B. Why is letter B? Because it's to check that the learners understand the meaning. If you say, does everyone understand? No, yes, and that's it. Oh, please explain the meaning, they are going to start explaining in Spanish. But if you say, okay, who can give me an example? If they give you the example, they will choose, according to their level, the best alternative for you. And you will get the idea, and you will prove if they really understand or not the task. Okay? So this is the best way to check. If you are, do you understand? Yes, no. Oh, can you explain me? Okay, miss, eso se dice, eso se hace, and they will start speaking in Spanish. And that's not the purpose, right? A group of businessmen are doing a discussion activity. The teacher notices a learner has made a mistake and says, that's wrong. A bad answer. Is that quite right? What could be the alternative? Letter C. Exactly. You are not able to be rude, right? So imagine, that's wrong. No, we don't do that. In a class of adult learners of mixed levels, the teacher is giving the first instruction for a complex group activity. You all know what to do. You can start. First, get into groups you were in yesterday. Here's the handout for the activity. You can start. What could be the correct alternative? B. Exactly, B. Because we as teachers, we need to have an order. That's why, okay, students, first get into groups. And then you continue explaining what's going to happen, right? What about number 5? The teacher is telling a story to a class of very young primary learners who have only been learning English for 1 month. Here's a little boy. Look, one day. This is a story about a little boy who used to live in a city. Stories are very important for you. They will help you learn new grammar. So how you start telling your students a story? A, B, or C? Letter A. Exactly. Yes, you can start, or you can start, once upon a time, there was a boy, right? Okay. How do you feel? Do you think it's complicated? Not really. Not really. What we need is to read in detail, right? Is to read and to check some keywords that will help us to find the answers. Okay, these are the answers. And now questions and answers. Any question connected with the exams? We have TKT Core, where you have 3 modules, and TKT Young Learners, that is only 1 module. 120 minutes, 80 questions. 4 bands, right? The perfect ones are band 3 and band 4. Where you can take the exams? Any place that is certified by Cambridge. But we have a partnership with Senati, just in case you want to have a discount, a better price, because the prices in Senati are less than the others branches, right? Okay, any questions so far so good about any of the exams? There's no matter in Spanish, eh? Spanish, English, Spanglish, whatever. The idea is that you really take the information with you. Yes, I have a question. Yes, Liz. Do you know if we can take the exam at Britannico? Yes, no problem. You can take at Britannico as well, but they need at least 5 candidates. But I suppose they will have it. You can take it, but Britannico is a little expensive. Eh? Every year they can take the exam, right? We can take it. Yeah. Okay, there are dates during the year. What happens with TKT Core and TKT Young Learners?
that are not so commercial for them. They prefer PET, KFC, CAE, CPE. But if you have a group of students, at least 1 month or 45 days before, you can ask for the exam. Okay, 45 days in advance, you need to register and they need to confirm if they have the number of candidates. You can take Británico, Idiomas Católica, Euridiomas, there are this one's called Salcantay, okay? So there are lots of places where you are able to take the exam, no problem. More or less, it's 750, the 3 modules, 750. And TKT Young Learners is more or less 250. Those are the prices for the exams. Okay. This year, okay, this year. Because in July, they change again the prices. Okay, another question. I suppose everything is quite clear, right? So feel free to ask in English, Spanish, Spanglish, whatever. If not, okay, you can contact the escuela and we have the pleasure to answer whatever you need to know about the exams, prices, the course and everything, okay? Thank you very much. Now we are with Milagros. Okay, Milagros, continue. Hi, Luz. Thank you so much. Bueno, a mí me encantó la explicación. Creo que nos ha dado mucha luz sobre cuál de los 2 tipos de examen me conviene tener, de acuerdo también si voy a enseñar inicial, primaria, si quiero de repente desarrollarme en secundaria en adelante. Una diferencia bastante radical, si se han dado cuenta, es en la cantidad de módulos, ¿verdad? En el caso del TKT Core, ¿cuántos módulos tiene? ¿Cuántas partes va a tener? 3 partes. Eso quiere decir que por cada parte, por cada módulo es un examen, ¿ok? Y usualmente los cursos de preparación pues se dividen en los módulos. Módulo 1 será un mes, módulo 2 otro mes, módulo 3 otro mes. Pero a su vez algo importante que ha dicho Luz para que no te agobies es que puedes dar el examen por módulos. Puedes dar el examen, el módulo 1, puedes luego dar el módulo 2, puedes luego dar el módulo 3. Lo ideal es, porque siempre los institutos cuando vas a dar el examen, a inscribirte, te hacen un descuento si es que te registras por los 3, ¿no? Siempre hay esa modalidad. En el caso del TKT Young Learners es solamente un módulo. Entonces el curso de preparación es solamente de un mes. Ahora, esa información que te ha brindado Luz es de acuerdo a al examen como tal. Voy a mostrarte acá mi pantalla. Nosotros desde la Escuela de Capacitación, ¿qué te vamos a ofrecer para que puedas tener éxito en el examen? ¿Me confirman si lo ven, por favor? Porque mi computadora, como es domingo hoy, creo que está un poco especial. ¿Yes? Entonces, aquí estamos. Nosotros, ¿qué te damos para que tengas éxito en el examen? ¿Qué significa para nosotros que tengas éxito? ¿Qué band tienes que tener? A ver, ¿quién me dice? El 1, el 2, el 3, el 4. ¿Cuáles son los aceptados? A ver, en el chat para saber que han estado con nosotros. Carlita. 3 y 4. 3 y 4. Y siempre nosotros apuntamos al más alto. ¿Yes? Entonces, en cada una de las sesiones, ahora voy a explicar cómo va a ser la dinámica, pero en cada sesión, así como han visto Luz, que ella les da por qué, la justificación, por qué es esta respuesta, cuál es la palabra clave, cómo tienes que hacer el análisis, eso lo llevamos a cada sesión. Hay parte de teoría y hay una parte de práctica. Luego tenemos acceso a nuestra plataforma de contenido. Tenemos nosotros una plataforma en la cual van a quedar grabadas si es el TKT Core, las 12 sesiones. Si es el TKT Young Learner, serán solamente 4, porque es la preparación que se necesita. Vas a tener un libro digital, un libro PDF de clase. Tú lo puedes imprimir para que puedas trabajar libremente en ese libro.
no se te va a cobrar ese material, ¿ok? No se te va a cobrar adicional, lo vas a poder usar libremente. Y también se te van a dar materiales de apoyo. Ya Luz es una trome, ella está ahí mandándote readings, links, etcétera. Así que no hay forma de que no puedas tener un día sin leer algo. Te vamos a dar a escoger entre 3 talleres que hemos tenido en el 2022. Entre 3 talleres vas a escoger uno, ¿ok? Vas a escoger un taller que va a ser tu regalo. Así que vas a escoger tu regalo, en otras palabras. Vas a tener un soporte de WhatsApp para poder nosotros estar en contacto, en comunicación. No te preocupes si es que algún día no vas a poder asistir porque todas las clases quedan grabadas y siempre las compartimos en un máximo de 48 horas. El certificado que vas a obtener por el curso de preparación, en este caso muy especial, solamente en este curso, es el certificado digital a nombre de la Escuela de Capacitación por 200 horas, que es, ojo, no es el certificado del examen, es el certificado que acredita, que avala que tú has estado preparándote para dar el examen, si es que lo necesitas presentar en algún puesto de trabajo. Y en este caso también el precio va a incluir el certificado físico avalado por el Colegio de Profesores del Perú, que también acredita que tú has estado preparándote para certificar. Esto no lo hacemos en todos los cursos. Usualmente todos nuestros cursos terminan con el certificado digital, que lo mandamos por correo electrónico, pero en este caso entendemos que para ti es importante adjuntar en tu hoja de vida que estás preparándote, ¿no? O que te has preparado hasta la fecha del examen como tal que lo dispone Cambridge. Y tenemos algo muy especial también, aparte de las sesiones de clase que vas a tener, te vamos a regalar 2 sesiones, 2 días, son 2 horas en realidad, para que tú puedas desarrollar en vivo, así como un pequeño grupo de estudio, tus mock exam. ¿Qué es un mock exam? Pues es como el simulacro de examen, ¿cierto? Ahí vas a estar haciendo, desarrollando tu examen, vamos a medir tu tiempo, porque lo más importante cuando da un examen internacional, ya te explicó cuántas preguntas hay, ya te explicó cuánto tiempo tienes. Saca tu cálculo, cuántos minutos tienes que demorarte en contestar cada pregunta. Y eso es un training. Eso es, yo voy a practicar, me voy a medir el tiempo, voy a ver si la próxima vez lo hago. De repente me demoré hoy día 3 minutos en responder, en analizar una pregunta. La próxima me voy a demorar 1 minuto y medio, etc. Eso es un training personal. Para apoyarte en ese training es que queremos regalarte 2 sesiones para que tú hagas tus mock exam con nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros te ofrecemos? Teoría y práctica en cada sesión. La teoría básicamente son documentos que se te va a ir dando para que lo puedas tú leer en la semana y llegues a la clase súper fresca con la información. Acceso a la plataforma de contenido donde van a estar las grabaciones, el libro en formato PDF, los materiales adicionales, un bono que tú vas a escoger entre 3 talleres que te vamos a dar las opciones, el grupo de soporte de WhatsApp, 2 certificados. Un certificado digital a nombre de la Escuela de Capacitación que sale inmediatamente, terminas el curso. Y el otro es el certificado físico avalado por el Colegio de Profesores del Perú, que sí demora, porque es un trámite externo a la escuela. Demora, pero se te va a hacer llegar. Ya contigo coordinamos solamente el tema del delivery, porque eso ya lo tenemos que ver contigo de acuerdo a la zona donde estás viviendo en este momento. Y el otro regalo que a mí me parece súper importante, porque a veces te preparan en un instituto, te dicen, ok, mira, esta es la información, estos son los ejercicios, pero se están preocupando realmente por cómo tú vas a ir a presentarte ese día al examen. Se están preocupando de realmente si tú estás progresando en ese entrenamiento. En este caso, la escuela sí. Y para eso queremos regalarte 2 sesiones de 1 hora cada una para que puedas estar en vivo desarrollando un mock exam. ¿Yes?